Kako vam se čini ovaj današnji dan u Viskonsinu i šta ste uopšte očekivali od celog ovog perioda? Pa mogu vam reći da sam mnogo ponosan. Evo, došli smo iz Čikaga da podržimo naše sunarodnike u Milwaukeeu i sami ste vidjeli da je puna je sala ovde i veoma značajni govornici i svi do jednog su rekli da su američki državljani srpskog porijekla veoma bitni za ove izbore. Jel mislite da su Srbi ti, možda i u Illinoisu malo teže gde smo mi, ali i ove države gde se ne zna tačno ko eventualno može da donese prevagu, da li mislite da su Srbi ti, odnosno taj tas na vagi koji može da odluči? Pa svakako, ali bi isto naglasio da američki državljani srpskog porijekla u Illinoisu mogu da doprinesu dosta, a to je donacijama. Znači, vi možete donirati bilo gdje živite i izgleda da je to najbitnije danas u politici, novac, reklame i tu je nešto što svaki Srbin može da pomogne. Zadnje 3 godine biznis ne raste, jednostavno stagnira, čak se osjeća i pad biznisa. Jednostavno dolar više ne vredi kao prije 4 godine. I to je najveći problem, ta inflacija i kupovna moć građana. To svaki biznis osjeti. Čemu se eventualno nadate da bi bilo drugačije ako bi Trump bio ponovo izabran? Pa Trump nije političar. Znači, Trump dolazi iz tog biznis svijeta i on razumije kako ekonomija funkcioniše. I to je već pokazao. Znači, ovo su prvi možda izbori u istoriji gdje ne moramo da razmišljamo. Trump je već bio predsjednik i znamo rezultate da je ekonomija bila kao nikada do tada. A isto tako znamo i predsjednika Bajdena, bio je već 4. godina predsjednik i znamo da je inflacija najveća u zadnjih nekoliko decenija. Šta je ono što vi lično volite i cenite kod Trumpa? Zbog čega biste sutra izašli da glasate za njega? Pa moj prioritet je mir u svijetu. Bez obzira što sam građanin Amerike i državljanin, mislim, pored ekonomije, da je prvo mir, a to je prvi predsjednik poslije Drugog svjetskog rata koji nije započeo nijedan rat. I to je, mislim, zašto mnogi Srbi će da glasaju za njega. Kakve su za tebe bile ove prethodne 4 godine? Pa prethodne 4 godine sam iskoristio da poboljšam i da zategnem sve stvari koje nisu do sada išle u našoj firmi. Mislim da svaka turbulentna vremena donose i dosta dobrih stvari i ljudi koji su orijentisani na dobre stvari mogu da iskoriste ta lošija vremena što se tiče ekonomije, da zategnu stvari, da se poboljša sistem rada i cela struktura u firmi. Što znači da ove prethodne 4 godine nisu bile baš ekonomski dobre za vas? Pa ove 4 prethodne godine nisu bile najbolje godine, ali su svakako bile godine rasta svih mojih kompanija, tako da ne mogu da kažem da su bile loše, ali nisu svakako bile najbolje. Ok, razumem. Šta misliš da bi bilo drugačije što se tiče poslovanja pre svega i u Illinoisu i na Midwestu i generalno u Americi ako Trump bude ponovo izabran? Ja mislim da neko kao što je predsjednik Trump je iz sveta biznisa i da bi se dosta stvari poboljšalo što se tiče različitih industrija, specifično za transportnu industriju gde sam ja najviše uključen. Mislim da je on veliki fan transportne industrije i da razume probleme transportne industrije i da bi se sigurno uhvatio u rešavanju istih problema. Probleme koje smo imali u transportnoj industriji su svakako povećanje cena goriva, povećanje cena osiguranja, opreme, tako da sa velikom inflacijom je to bilo jako teško podnošljivo, ali mislim da neko kao predsjednik Trump je sposoban da te stvari dovede u kontrolu i da samim tim poboljša i olakša stvari svim vlasnicima transportnih kompanija. Došao si ovdje da pružiš podršku samim tim što si na ovom skupu Srbi za Trumpa. Zbog čega misliš da Srbi vole Trumpa? Mislim da delimo iste family values, da je predsjednik Trump nego ko poštuje trud i rad. Mislim da ljudi u Srbiji razumeju politiku koju Trump pokušava da vrati kao iz 2016. do 2020. godine i to su nekoliko razloga zašto su Srbi tu da pomognu Trumpu u svakom pogledu. Razumem. Znači glasat ćeš u novembru za Trumpa? Da, svakako.
Gorane, prvo da vam se zahvalim što ste nas ovako lepo ugostili ovde u Viskonsinu i da vas pitam šta generalno mislite o našoj zajednici ovde na Midwestu i pre svega u Milwaukeeu? Nama je zadovoljstvo da vas ugostimo. Naša zajednica je specifična, kao jedna familija u jednom domu na selu. Ne možemo svi skupa, ali ne možemo jedno bez drugog, tako da baš smo specifični, ali ne bi bili Srbi da nismo takvi. To ste baš lepo rekli. Šta mislite, zbog čega Srbi vole Trumpa i zbog čega ćete vi glasati za njega? Pa, Srbi vole Trumpa jer je čovek, što bi rekao na engleskom, priča common sense i tako bi isto i vlada kao common sense. Nama je familija, vera, prijateljstvo, rad, trud i da stvorimo nešto broj jedan, a i verujem da i to njemu, jer je tako i on kroz svoj život živeo i primjeri su njegova deca kako ih odrastu za primjer da su postali biznismeni i da su uspešni. Čemu se vi nadate da bi bilo drugačije ako bi on bio ponovo izabran ove godine u novembru? Pa mislim da bi nas pustio da bi umanjio regulacije zaštite, ekologije i tako tih stvari, da bi nas pustio da radimo, da stvorimo nešto i da izdržavamo svoju familiju i svoje radnike koji imamo u biznisu. A šta je za vas bilo posebno problematično tokom ovog perioda kad je Biden na vlasti? Pa jedino najviše što se tiče posla nije, jer ja sam opet, što kažem, sa sela, pa naučiš uvek kad žito poseješ mora da je planiraš i na grad i na kišu i na ovo i na ono, ali jedino što je on anti-hrišćanin, anti-srbin po nekim pitanjima, anti-familijar, znači sve što mi stojimo za to, on je protivno toga. Svi inače? Odakle sam, ja sam rođen u Orašcu, majka mi je iz Topole, otac mi je bio sveštenik u Orašcu, pa sam tako ispao da sam rođen tu. Inače živim u Topoli i imam firmu u Topoli isto. Everything he stands for, the things he's done for our country, it's been unbelievable, and how the country's been since Biden's been in office has been awful. I have two small kids at home, and I just want a good future for them, and that's what Trump promises for us. So, what's the exact thing, or exact things in last 4 years that you haven't been happy with? oh gosh, where do I start? Gas prices for one. I'm in sales, so I drive a lot, so that's been awful. Price of groceries, like I said, with kids, that's been really hard. And I think the biggest thing is the hate in the country. I feel like Trump had us united and Biden has us divided. So I don't love that. Are you from here, from Wisconsin? I am from Wisconsin, born and raised, yes. Cool. And do you have any experience with Serbian people here? I do. So I have played at the American Serbian Hall in Milwaukee. I played basketball with the Serbians for the last 4 years. The reason I'm going to vote for Trump is because my parents came here as immigrants. They came here the right way. And I think everybody should come here the right way, not illegally, but legally. And we started from the bottom, we're at the top. And I don't want to support these people that are coming here that aren't vetted. We don't know if they're terrorists. We don't know where they come from. So that's why I'm voting for Trump. Do you have any experience with Serbian people here? Absolutely. They're wonderful. I met a lot that have come as refugees. They started with nothing. They have finished college. They have their own businesses. They are doing everything possible to make the American dream a reality. They've made that a reality. And I think that's what we need to hope for all Americans, regardless what race, ethnicity, you know what I mean? Like, that's what I hope for. My grandparents were my biggest inspiration. They came here with nothing and, you know, we grew from that. So, Serbia. Where did they come from? Do you know? My dad came from Drva, so Bosnia, and my baba same. So we gotta respect that. We gotta grow together. So 100%. How old are you? I'm 34. So you were like the first generation born here, right? Yes, exactly. Yeah. What's the language that you prefer, like Serbian or English? We speak both, you know, it depends on the situation, but we're more comfortable speaking English usually. But when you're with Serbs, it's a mix. It depends on who you're with, what you're talking about, who else is around. So Just like in Chicago, we usually speak like Serbian, but like maybe like here in Wisconsin, they talk like more often in English, which is fine as well. So you were like the first generation born like in United States, right? yeah.
And your parents are from? My mom is from, actually from Lika originally. My dad's from Republika Srpska by Banja Luka. And what are connections with Vojvodina that you have? My mom's family moved there after they had to leave Lika. I guess they got land over there after some of the wars. So, but my mom came here when she was like 7, and my dad like later when they got married. So, And what's the reason why did you come here today to support, like to show, show support like towards Trump? we got to save this country, and then we got to save the world. So we got to. Everyone's got to do their part to do as much as they can to speak the truth and to get involved. So everybody should be getting involved because we got to save this country and the world. It's like really, really questionable what's happening right now. To be like more precise, what are the exact things that you're hoping for in case if like Trump gets elected again? So if Trump gets elected, first and foremost, the war in Ukraine will probably stop. And then chances of World War III also stop. And because if we don't and we continue this the war in Ukraine, it's going to, expand everywhere. And they're already trying it in Serbia and in all these other Balkan states. So we want world peace, so we're looking for that. So I think Trump is for that, definitely. When he was president, it was peace, no new wars. He had peace in the Middle East, peace all over the world with North Korea. I mean, unprecedented amounts of peace. He's a man that, believes in God. He's here saving the country versus all the basically evil that's really taking over the whole country. So he's the only one fighting for the people, and he's an amazing president, and he's our last hope right now before Jesus comes back. But so. Okay. Yeah. Okay, and like personally, like what do you think in your life that would be different if he gets like elected again? In my life, Or your business? I mean, just America in general. There's going to be so much prosperity. I just think we don't really have a future. If it continues like this, America is going to be done, and there's going to be nowhere else to go. The world is going to be kind of done at that point. So, I look forward to having a good life, but if it goes the other way, I think things are not going to look good for the whole world.